brought Saga Anderson into this story to help me escape. She succeeded. It cost her everything. I'd used Alex Casey in my writing for years. The real Casey had been drawn here because of that. Now he was a victim too. Saga, Casey, Alice, all this horror originates from me. It's my fault. Scratch had to be stopped. I've driven down this road before. Been driving on it forever. If Scratch had brought the dark place here, this would take me back inside. In 2010, I dived in, a leap of faith for Alice, with no idea that the cost would be a nightmare worse than death. It had taken me 13 years to get out. Now Alice was dead, because of me. And I was gonna make that leap again, this time knowing the cost all too well. Another way to look at it, I had brought the dark place here with me. I never had gotten out. Maybe after this I finally could. It was a fool's hope. I had no choice. I had to do it. That didn't make me any less terrified. Fuck it. This is not what I expected. Hey, всем привет, меня зовут Дмитрий, канал D.K.Play. Мы продолжаем играть Alan Wake 2, и есть большая вероятность, что это финальный ролик. Напомню, в прошлом ролике мы одолели Скретча, но он переместился в Кейси. То есть он захватил сознание Кейси и захватил этот щелкунчик. И все же смог вызвать темную реальность в наш мир. Перенести темную реальность в наш мир, темную обитель. Теперь нам надо это все исправлять. Собственно, прежде чем мы начнем, не забудь подписаться, поставить лайк, дизлайк по мере просмотра, нажми колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну и подпишись на Telegram и Twitch, ссылки будут в описании. А теперь пойдем искать. Excuse me, а можно поподробнее? Что здесь вообще? Ага, и оружия у меня вообще нету. Роуз. Return is printed on a firm, high-quality white offset, uncoated paper stock, making every page a true delight to turn in your fingertips. Alan Wake's brilliance is on full display with his choice of a hardcover book jacket made of a premium enamel stock with gloss lamination that is both tasteful and pleasant to the touch. Isn't that right? Wake set a high standard with his previous Один теперь. but I can say without hesitation that Return contains the best and most compelling book description on a back cover that I have ever read. This book blurb is truly riveting and will keep you on the edge of your seat from start to finish. It is accompanied by a tasteful photograph of Alan Wake's home here in Braight Falls. The book weighs 1 pound and 3 ounces. Return is a true masterpiece.
I'll give it a perfect score of 5 Alma beers out of 5. How about you? А брата нету. Грустненько. There you have it. Alan Wake has done it again. This was the Koskela Brothers Book Club. Cheers. Книжный клуб братьев Коскела. О, я нашел все их эти рекламные записи. Прикольно. Причем я даже специально их не искал. Мне надо найти экземпляр. Ну, давай найдем. A perverse version of reality. The townspeople brainwashed. Everyone and everything revolved around Return, as if it had just been published. Ну а что, не такая плохая уж и реальность. Не, понятно, что это все пиздецом попахивает, но все же. Охренеть, все смели. Sold out, распродано. О, та самая повозка, которая в Coffee World была. Финал трилогии. Куда-то сюда. Это Коскела. Это Коскела. А где мне книгу-то? Оп, что тут? О, так просто она лежит тут. А вот все из катушек съезжали, да? А куда мне бежать-то вообще? А, даже так? История должна была закончиться не так. То есть меня тут буквально сразу это в случае чего выносят. Можно я это пропущу? Так, туда мне нельзя. А, вот он проход. Лучше бы ты его с собой взял, дядь. Лучше бы ты его с собой взял. А, теперь надо еще в дом пробраться, да? То есть мы опять сейчас на озеро Колдрон? All revolving around a vain monster of a writer and his final divine work of art. The novel Return come true. It wouldn't stop here. It would keep spreading. Дом Алана Уэйка, да? Закрыть нахрен. Write a new conclusion. Was Scratch's insecure need for fame, for praise, drawn from my psyche? I would bring his sick fantasy crashing down around him. А, подожди, это ж Вальгалла, нет? Дом престарелых, нет? Да, это дом престарелых. То есть это теперь дом Уэйка? Alice? Точнее, дом Скретча. What was that? Alice was dead. Was this a trap? Or was Scratch torturing me? А для чего я иду сюда? А, здесь нету просто ничего дальше, да? Нет, есть. Вот он, кафетерий. Рехаб. А, ну я так понимаю, там бы я бы не прошел банально. Это было бы слишком просто, я понял.
Да иду я, иду. Ё-моё! Еще мне бегать не от Скретча не хватало. Пошел ты нахрен. Что-то мне подсказывает, они объединятся, чтобы Алану спасти Брайт Фолс, придется объединиться со Скретчем. Что-то мне... Ты на моей стороне, чего? Rose, right? From the diner. How are you here? I'm here to save you, silly. I got your instructions. I found every hidden message you left for me. In the radio, in the wind, in the forums on my Alan Wake fan site. What? No, Rose, I haven't been leaving you any messages. Oh, I get it. Yes, Alan, only a crazy person would think you've been leaving them secret messages. Ну ты ж ёбнутая. But now you need to get your butt upstairs, Alan. This shit won't write itself, no matter what William Shakespeare said. Right. Thank you, Rose. Пошли на второй этаж. А есть тут вообще что-нибудь, нет? Вообще мне Скретч на пятки наступает, поэтому пошли-ка наверх. А что тут на втором этаже? А на втором этаже дверь закрыта. А зачем ты мне сказала тащить свою задницу на второй этаж? Может быть, это опечатка локализаторов, и тащить свою задницу надо... Вот что это за комната. I'll come to wash the floor of your room next. All you need is water and Vileda. Water is the oldest bulb. Water finds its way. What water brings, it takes away. It can be clean or dirty. It can keep life or drown it. Ahti. I didn't expect to see you here, but it makes sense. Can you help me find my way? One last time. Now there's a devil in the Fistra. Don't be spooked by it so that shit won't start beating your underpants. Okay. I'll get the door open for you, Tom. There Спасибо, Ахтя. The matter is a stake. Ты настоящий стишок. То есть это ты стихи писал? В темной обители? Новая сцена. I needed an ending that took everything already in return and extended it into a conclusion that would save us. Only the perfect ending would work. Ну, давай посмотрим, что за концовка будет. Eternal deer fest that would keep spreading. Given time, Scratch would plunge the world into his nightmare. I had to stop that from happening. I had to write one more chapter for Return. A perfect ending that would save us all. I was the only one who could write it. Everything depended on this. On me. Any second now, Scratch would burst through that door to stop me. Every plot thread tangled in my brain. It suddenly felt impossible. Something stirred in the room, coming to me. An idea. Серьезно? Вот так просто? The ending has to fit the genre if it's going to work. In a horror story, there's only victims and monsters. If there is Arrow, they will ultimately pay a heavy price.
I won't let the horror story take Logan and Casey. They were dragged into this. They need to survive. Non-negotiable. Not just them. We need to try to save everyone. Все, я The могу ending управлять. will А, have нет. to be dark no matter what. The more people we save, the greater the cost. And the hero must pay the price. The scales always need to balance. Но я, походу, был прав, то, что сейчас Алан заплатит высокую цену и пожертвует собой, чтобы спасти мир и изгнать темную обитель из нашего мира. Походу, я был прав. Сейчас проверим. Мрачная концовка уместная для триллера. Чем больше спасенных, тем выше цена для героя. Something felt different. I'd never seen myself in a vision before, but it fit. Saga and I were both at the center of this story. She was now my co-author. This was the beginning of the end. We were characters in a horror story, charging blindly towards the finale. We still didn't have everything we needed. This would not work without the clicker. Through darkest dark, I'm pushing through. Through the end of... Песенка хрень, я ее пропустил. What's going on? Am I in the field office? No. It's the mine place. Ты в обители разума, но что мне My надо work. тут... It's all gone. О, What как. the hell is happening? Ты все-таки не в обители разума, ты I в can't sense темной... anyone. Ты в темной обители. Divided. I can't leave. Дверь Why закрыта. can't I leave? Nothing's working. I can't think straight. У меня там доска зацепок появилась, да? Найти способ выбраться. The dark presence took over Casey, stole the clicker from me. The last thing I remember is him throwing me into Cauldron Lake. I'm in the dark place. I'm lost. I don't know how to get out. I don't know what to do. That wasn't me. Was it? Ёб твою мать. Это что за скример был? Failed who? What's happening to the case board? Все как в тумане. Почему я в обители разума и почему не могу ее покинуть? Что-то здесь не так. Это темная обитель. Здесь небезопасно, нужно выбраться. Скретч забрал щелкунчик. Скретч бросил меня в озеро Колдрон. Другая сага. Я в темной обители заблудилась. Не знаю, как выбраться, не знаю, что делать. Ты подвела их, как мне сбежать? Но у меня же нету ни хрена.
А вот мне подсказывают досье на другую сагу посмотреть. Подвела их. The board says I failed them. Who's them? I let everyone down. Logan, Casey, myself. This is my fault. My daughter is dead. My partner was taken over by a monster. I'm trapped in a dark place. Powerless. I'm not powerless. What is happening here? This isn't me. Тебя, походу, сломать решили, девка. Logan, I neglected my family for my job. I was too thrilled by the cases, the mysteries. I liked how dangerous the work was. And now that danger has destroyed my family. It killed my daughter. No. Casey. Casey depended on me, and I let him down. I wasn't watching his back. I got wrapped up chasing the wrong lead. He needed me. Now he's turned into a monster. He needed me. У меня тут, я с друзьями разговаривал, которые прошли уже Алана Вейка, но, естественно, они мне ничего не спойлернули. Так вот, у меня было предположение, то, что Сага попала в темную обитель, да, я бы оказался прав. Еще у меня было предположение, то, что мистер Дор — это ее отец Сагин. И, может быть, у нас будет их встреча, мне бы хотелось ее увидеть. I'm a failure. This is what I deserve. Мы что, под конец игры будем смотреть хреновую тьму этих досок? Scratch took Casey, and it's my fucking fault. I'm a terrible mother. I let my daughter die. Ну, понятно. Ё-моё, да вы чё, издеваетесь, что ли? Да, походу мы под конец будем смотреть всякого дерьма. Другая сага. Триллер. The story. My life, my family is just part of a book. Another white asshole deciding what I get to do, how I get to do it. Ой, бля. He took my daughter from me. I'll never be free of this story from him. He used her. Сука, очередной белый ублюдок. Ну нахрена вот это вот. Ой, ну я не знаю. Логан мертва. Сюда, наверное. She's not dead. God damn it. Что, одно и то же? А что там пишет вообще? Только ты не принимаешь то, что она мертва, что вероятнее, что все вокруг ошибаются, или только ты. Если бы ты не пошла на работу, она все еще была бы жива. Она умерла в страхе, моля о помощи, и до последнего надеялась, что ты придешь. И сколько ей это... Когда вода наполнила ее крошечные легкие, она поняла, что ты не придешь. А, вон она все темнее и темнее становится. Да какая же ты мать, если допустила смерть своего единственного ребенка? No! I'm done with this. It just keeps coming back. Ты валишь все на триллер, хотя в глубине души прекрасно знаешь, что это твоя вина, лицемерка. Она умерла, ты убила ее, ты убила ее, ты убила ты. Something's very fucking wrong here. Это мягко сказано, что что-то не то. Took me away from Dad. Casey was being corrupted and I did nothing. А, век наблюдения. А, ну это я читал, то, что его ранили там. Scratch was wake. How could I miss that? А, это допрос Уэйка. Ага.
Куда это? Ты ужасный детектив сюда, что ли? Why is this happening? Дура, 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 дура. Ёб твою мать. Ты сошла с ума? Нет, это, наверное, Кейси. Ты виновата в том, что его ранили. Ты ужасная напарница? Wait. Да. What? Как тебе вообще пришло в голову тащить его к озеру Колдурн прямо в лапы Скретчу? Да, я-то откуда знал? There's no way out. I never should have trusted these. Не стоило им доверять. Я вцепил страницы рукописи вместо настоящего убийцы. Нет, ты ужасный детектив. Это вот сюда. What's happening? Страницы лишь оправдание, почему ты всегда на шаг позади. Эпическая сила. Night Springs. Night Springs. Logan and David love that show. Their weekly ritual. Я забрала Логан, что-то там. Я забрала Логан у ее отца. Ты ужасная мать. What is this? Ты лишила ее отца и отвезла в богом забытую дыру. Окей. Я правда не хотела, наверное. Casey was hurt. I should have been watching his back. This case. This room. Is any of it even real? Нет, конечно, глупышка, они нереальны. Это тебе пиздец. Алан Вейк 13 лет так жил. Это все галлюцинации. Ты сошла с ума. Ты сошла с ума, ты сошла с ума. It feels like I'm trapped in a nightmare. Stuck in an echo chamber with all my fears, my doubts, my insecurities. Чё тут? Теневые монстры, другие реальности, волшебные писатели. Серьезно. Кейси ранили, потому что я оставила его. What? No. Ему нужна была помощь, но тебя не было рядом. Дура, 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 дура. Это я понял, что дура. It was so obvious the Koskela brothers were behind the cult. Ну да, теперь давай во всем себя винить. Где у нас еще что-то? Видишь, каждый раз что-то новое появляется. I never should have left Casey at the hotel by himself. Типа сейчас вину свою I spent признавать too будет. much time away from Logan. Ну, блин, хрен его знает, как в такой ситуации признание вины поможет. Логан была одна. Ты ужасная мать. Come on. Она прозябла в одиночестве в этом проклятом трейлере. Я бросила напарника и занялась расследованием в одиночку. Ты ужасная напарница. Тебе так хотелось быть главной, что ты наплевала на него. What's happening to me? Ты настолько облажалась, что твоим делом пришлось заниматься в БК. I hate this, but it's all true. I had tried to silence these thoughts. Focus on the case. But I can't escape them anymore. I'm drowning. I need a way out before I'm dragged under. Да не ссы, не раздавят. О, еще одно досье. No. There has to be a way out. I need a way out. Oh, God. None of this is real. I've lost it. I'm not even here. The mind place isn't real. A case about supernatural. Ёб твою мать, что происходит? There has to be a way out. Я найду выход.
Да по-любому I найдешь. need a way out. It's over. There's no point trying. Everything is lost. There's no way out. No way to fix this. There's no way out. I'm stuck here forever. Just me and my past. My guilt. My mistakes. I'm not getting anywhere. I'm stuck. But this is my mind place. My mind. Everything I need is here. It has to be. Oh! The lights! No. No. I'm not giving up. Focus, Saga. The answers Ну вот, фонарь, I need ёпта. are here somewhere. I just have to look. Спасибо. Ебать. I saw this online and it made me think of you. Okay, Не what are you худшая мать. doing? Don't make a big deal out of it, Mom. No hugs, no hugs. Что тут? А, это ФБКшная Scratch херня. was too much for us. I should have made KC stay behind. А можно вот в игре бы так, чтобы было фонарь, сука, бесконечный? Это ж вообще праздник. Stop blaming yourself, Anderson. A knife in the arm is just part of the job. If you're gonna keep fussing, you can get the hell out. But leave the whiskey. Ядрить тут всего Logan. теперь, а? The horror story used her. Hey. Just Сага. calling to say thanks for your note. А, это мама. По-моему, очень важно. Get in my head too much. So, thanks for pulling me out. Это мы читали в какой-то из записки. О, в каком-то из видео. Okay. Talk soon. Типа, я так понял, она сейчас пытается вспомнить все хорошее, что было, что Тьма пыталась заблокировать. After Miranda left, it was, well, I was in a bad place. You dragging me to those dinners at your house with your family, it really meant a lot. Thank you. И свет потихоньку загораться начинает. My Видишь? badge. Never should have taken this case. Все, ты правильно сделал, что взялась за это дело. Не ссы. Hey, Mom, I made you a charm bracelet for good luck. I made a matching one for me, so bring me back something cool from Washington. No. I'm not reading anymore. I am honored by this award. Thank you. While our agency must continue to improve, the work we do here, protecting communities, pursuing the truth, it's the most important work there is. Диплом за безупречную службу присвоен агенту Саги Андерсон 8 августа 2019 года. Неплохо. Вот, видишь, тьма рассеялась. Ну, давай смотреть, что мы там понабрали. Похвальная грамота от ФБР. Ты ужасный детектив. Нет, ты хороший детектив. I can't let this place make me question myself. I know what I'm doing. No idea what I'm
Кейси заставил меня 1000 раз пожалеть о сказанном. Похвальная грамота. Не такой уж я плохой детектив, раз все еще жива, и чувством вины за ошибки прошлого делу не поможет. Правильно. Страницы рукописи не могут изменить реальность. Это... Блять, а я хер его знает, куда это. Сюда, наверное, ты сошла с ума? История, бред сумасшедший, помогающий тебе не думать о реальности. Перед моим отъездом Логан сделала браслеты. Логан сюда? Logan isn't anyone's plot device. She's my daughter. And she's not dead. Моя дочь жива, я не позволю какому-то паршивому рабану убедить меня в обратном. What the fuck? А, то есть две саги между собой типа борются. Я всегда выбираю работу. Тебя никогда не было дома, ты только делал, что работал. Неужели работа тебе важнее дочери? Где тут еще детская? После смерти Логан что-то внутри сломалось. Но это вот сюда вот тоже. Нет, значит вот это вот сюда. Кружка, подаренная дочерью. It's not too late. I can still save them. No matter what I do, someone will get hurt. I don't know what to do. I'm afraid. I'm my own worst enemy. The fears in my head are stopping me from trying. From leaving. What the fuck? Пусть я не была идеальной мамой, но я делаю все, что было в моих силах. Логан любит меня, а я люблю ее. Ты сошла с ума. Это вот это. Ты не могла принять от того, что случилось, и это сломало тебя. Неправда. Воспользовалась ранами Кейси. Не, значит, вот сюда вот. Fuck, no. Ты знала, что он ранен? Какого черта ты потащила его к озеру на дне рождения Логан? Casey trusts me. I know Мы с ним всегда... Не всегда ладили... Блять. Мы с ним не всегда... Да ёб твою машу мать, дайте прочитать. Мы с ним не всегда ладили, но Кейси доверял мне. Он бы не сдался, и я не сдамся. Он еще там, я уверена. Записки от мамы со словами поддержки. Записка. No. This is all real. I know it is. The FBI will kick me out. I'll have nothing. Shit! Я не спятил, по крайней мере, пока. Все происходящее со мной реально. Это место не заставит меня усомниться в самой себе. Мне предстоит важная работа. Бутылка виски. It's okay to be afraid. But I can't let this end here. I can't. I just want it to stop. Giving up won't make this stop. Logan needs me. Casey needs me. Fuck, no! Под финал они прям что-то вообще духоту оставили. Вот прям вот очень духоту. I've made mistakes. I'll make more. But I can do better. And I can start by leaving this room. I'm afraid it will hurt. But nothing will hurt more than not trying to save them. It will hurt. But I will fight. Чтобы сбежать, нужно преодолеть сомнения и страх. Логично. The dark place tried to trap me here. The only way to leave is facing it head on. Wake called it a nightmare. I need to dive into that nightmare and find a way back home. Дело закрыто. Ха. Темный обитель пытался использовать мои же слабости против меня. Я не позволю этому месту превратить меня в одержимую. Я сильнее, и я нужна Логан. Уходим отсюда, нах. Что у нас там радио? А, это просто все, что было. Мы можем заново посмотреть, послушать. Saga, wake up.
The payphone was ringing. Somehow I knew the call was for me. Я очень надеюсь, что будет встреча с Доуэром. Но, скорее всего, это Элис Уэйк. Hello? It's me again. You need to go to the statue at Parliament Tower Plaza. To make your ending come true, you will need what's inside the shoebox there. Так я только что оттуда. A shoebox? Who is this? Блин, а я могу добраться до Парламент Тауэр? Это я понимаю. А, я не могу, да, на ток-шоу сходить. Меня не хотят пускать туда, понял? То есть просто все в темноту уходит. И даже фонарь не помогает. Да, все, просто экран темный становится и все. Бля, ну это, кстати... Блять, я заблудился. Спасибо. У нее вообще другая темная. Ну как она выглядит так же, но здесь пусто. О, здорово, коп. Agent Anderson. Is that really you? Sorry, this place likes to play tricks. Sheriff Breaker? What happened to you? How did you end up in the dark place? I was brought here. Snatched away from the morgue by a man named Orland Dorr. Been trying to piece it together for... Well, it feels like a long time now. Who is this Dorr person? He's here. Somewhere. I've been seeing his face in my dreams for years. This whole thing is insane. But he is much more than he seems. He's connected to all of this. This is the first time I've seen a page about Orland Dorr. Who is he? A door that stands between two rooms is in both. A door that can lead anywhere is everywhere. That door is the center. He governs the currents of reality. With all the powers mixed up in this, it's hard to know who's playing who. Opening too many doors. This isn't important right now. I can look into it later. The page describes him moving through the door. How can I do that? The dark place has many faces and many names. It is a mirror, reflecting all possible realities. The family of Doors have the power to shift between these realities, here and elsewhere. If I can find a way to navigate through this nightmare, maybe I can find a way to get back home. I need to get to Parliament Tower Plaza. Do you have any idea where it is? This place, it's like trying to find your way around in a dream. I've been trying to map it, but it keeps looping, shifting. Like there are many versions stacked on top of each other. There is a page. Describes Dorr finding his way through this place. I tried to follow the steps, but no luck. Can I see that page, Tim? Of course. In fact, it's the page I tried to give you back in the morgue in Bright Falls. Huh. Now that I think about it, maybe Dorr brought me here to keep you from reading it. Here.
I'm gonna keep looking for Door. The closer I get, the closer I feel to waking up. I need to find the man behind the curtain. Warland Dorr walked across the rain-slicked tiles of Caldera Street Plaza. He stopped at the door to the construction yard. A poster for his talk show hung there. He stepped through, willing it to take him to Parliament Tower Plaza. I know what I need to do. The door to Parliament Tower Plaza was at the construction yard. Warland Dorr walked across the rain-slicked tiles of Caldera Street Plaza. The rain didn't seem to touch him. He sensed his steps were being observed, documented into the story. He allowed it, this one time for this one reason, to be passed on by his unwilling disciple, to read at the right time. The ocean that was the dark place took the shape of New York City, drawn for the mind of Alan Wake, in part for the writer to navigate his prison, in part to torment him as he struggled to find his way out. Dorr was not bound by the rules as Wake was. He came and went as he pleased. For now, Dorr entertained the writer's fantasy, for a purpose known only to him. At the edge of the plaza, he stopped at the door to the construction yard. A poster for his talk show hung there, another part of Wake's fiction. He stepped through, willing it to take him to Parliament Tower Plaza. I made it. I need to get up to the street and find that statue. You let me drown! You pushed me! Enough already. There's the shoebox. The clicker. And some kind of bullet. Shining with light. How did the clicker get here from Washington?